Redzon TV kuli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redzon TV atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo njagala okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna genda mu comment section teekayo obubaka tubuulire embeera nga bw'ogiraba ate tubeere nga tukutuusaako ensonga nga bwe zirina okuba nga ate zitambula olunaku olwajjo Laba Ssenyonyi leader of opposition ate nga mubaka akiikirira abantu aba Nakawa West ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform era nga mu ngeri y'emu ye mwogezi w'ekibiina kino olunaku olwajjo baabadde mu parliament nga bakuba eriisa evvannyuma ku mukyala amanyiddwa nga Honorable Sarah Mateke eyafudde. Laba Ssenyonyi y'omu ku babaka oba ku bakulembeze ba parliament abavuddeyo ne boogera ku nsonga ez'enjawulo nga bw'okimanyi nti ye leader of opposition era ebiseera ebisinga bw'aba alina ensonga gy'ayisaawo tatera kubeera ng'agaanibwa newankubadde bandibadde baagadde okubeera nga bamulemesa. Laba Ssenyonyi ayogedde ebintu bingi nnyo wabula nina ebigambo bye nkuleetedde bye njagala owulirize. Ayina engeri gye yasabuddemu gye yasabuddemu speaker wa parliament n'amugatta wamu n'abakulu mu gavumenti oluvannyuma lw'okubeera nti omukulembeze we amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubwa akakebe kati ya gasi we yali agenda e Bulindo okubeera nga atalambula ku munywanyi we munnamateeka w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Council George Musisi. Kakati leader of opposition ono bwe yabadde ayogera ayina ebigambo bye yakozesezza era ye yamaze okusaasira n'amala n'okuteeka ekimuli ku mukyalo ono omugenzi Sarah Mateke ng'era abakulembeze abalala mu parliament bwe baakoze wabula bwe yabadde ayogera ebigambo bye yayogedde tebyabadde biwoomu nnyo eri speaker wa parliament Nalongo Anita Among era bwe yadde annyonnyola leader of opposition Laba Ssenyonyi yayogedde ebigambo bingi ebyaleetedde Anita Among okusirikira mu ntebe we yabadde n'ekyokuzzaako oba oliawo takitegeera. Laba Ssenyonyi yabalangidde engeri gye bakolamu emirimu n'abajjukiza nti mwakuba oba Uganda Police yakosa president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda e Bulindo. Poliisi neevaayo nekola statement ez'ekiyaaye statement ez'obulimba wabula temwavaayo kuginenya era omukyalo ono minisitule gy'abadde akulembera ebyokwerinda gy'abadde akoleramu minisitule eyo y'emu ku bavunaanyizibwa ku nsonga zino. Laba Ssenyonyi ebigambo byayogedde bye njagala okuba nga nkuwa ate tubeere nga tweyongerayo wabula sinaba kuba nga nkuwa bigambo bya Laba Ssenyonyi njagala kutegeeza genda mu comment section teekamu obubaka obeere nga ate otambulira wamu naffe ku nsonga ze tuba tukuleetedde. Kansooke nkuyisizeewo kano katono nnyo nkuleetera ebigambo bya Laba Ssenyonyi tubeere nga ate tweyongerayo mpola mpola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Speaker, my colleague, the Honorable Minister, has mentioned, of late the vice of corruption has continued to eat up our country, being perpetrated by leaders at different levels and civil servants. I did not hear of the Honorable Sarah Mateke's name embroiled in any corruption scandal during her service in government. And if there was one, then I probably missed it. As we send her off, may we all as leaders reflect on the imperativeness of not getting involved in corruption, but also using our positions and platforms to fight corruption, which has become an impediment to Uganda's progress. Honorable Speaker, when the Honorable Sarah was transferred to the Ministry of Defense and Veteran Affairs as Minister of State, I saw an interview of her on TV a couple of days into office, expressing her desire to serve the Ministry of Defense, the men and women in uniform, and the country at large with commitment in this new role that she was taking on. Unfortunately, again, as Honorable Both has mentioned,
The Honorable Sarah has passed on just a short while after getting into this office, so she probably has not been able to achieve all that she set out to achieve. As we mourn the passing on of the minister laying before us here, let us commit to improving the welfare of the men and women in uniform. We must resolve, Right Honourable Speaker and colleagues, the question of salary enhancement for the UPDF, which falls under the ministry she was serving, and by extension, police and prisons. The living conditions of our men and women in uniform continue to be appalling. We must address this long overdue concern. Honourable Speaker, the commitment which Honourable Sarah exuded as she took over office would certainly involve ensuring discipline among our men and women in uniform. Now that the minister in charge told us about order therein, I would like to use this opportunity to re-echo the need to call to order the few elements among our armed forces who paint a bad image of the rest by brutalizing citizens at every opportunity. We continue to see stories of human rights violations by our uniformed personnel, something that should be in the past. On Saturday, 14th August 2021, retired General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, in a televised address, warned security operatives against human rights violations and especially torture of suspects. That was an admission of this unacceptable behavior among some within the forces. Unfortunately, this warning was not followed up by stern action against perpetrators of the same. Right Honourable Speaker, this criminal behavior continues to happen to citizens and especially supporters of the opposition and leaders too. Last week, my party leader, the Honourable Robert Kyagulanyi Ssentamu, was hit with a projectile by police and the military, causing an injury to his leg, only for police to say that he slid and fell as he entered his car. Stories upon stories of brutality have been told by suspects who get abducted using drones by plainclothes operatives, only for them to be produced in court with torture marks. In fact, some have been freed by courts because of that torture that was occasioned on them. As we mourn the passing of the Honourable Sarah Mateke, may we commit to not allowing illegalities within our forces, because all of us are potential victims, regardless of our political shades, as we have seen in the recent past. Right Honourable Speaker and colleagues. Finally, I would like to re-echo our call for military courts to stop being used to persecute citizens with different political beliefs, as we have seen for young people like Olivia Lutaya and others who have spent over 3 years in jail, with the court-martial denying them bail, and yet no evidence has been produced in court for their trials to progress, coming to 4 years for some of them. Right Honourable Speaker, this is not right, and it should be condemned by all right-thinking Ugandans, regardless of our political beliefs. In fact, some of these people are constantly being coerced to plead guilty with a promise to be freed since there is no evidence against them to date, and due to desperation and years of uncertainty behind bars, it is easy for someone in such a precarious situation to give in. Also, there are families which 4 years later are still looking for their loved ones who were abducted to no avail. I would like to remind the Right Honourable Prime Minister, who told the nation that John Bosco Chibalama was arrested and is in the hands of the state. Madam Prime Minister, his family is still waiting on you to have him produced in court or freed to return to his loved ones. I say all of this for God and my country. Thank you. May the Honourable Sarah Mateke rest in eternal peace. Thank you.